example 4 weeyaan. Okay, example 4 waxa la yiri Sony company operates two assembly lines, line 1 and line 2. Each line is used to assemble the component of 3 types of televisions. That is color television, standard television, and economy television. Well, the expected daily production is as follows. So the following table represents the expected daily production of Sony company. So production key company will sameynaya daily work. And one last paragraph, the daily running cost of line 1 is $6,000 and line 2 is $4,000. Determine the number of days that the 2 assembly lines should be run at the minimum cost to meet the requirement. What company? Okay, company wuxuu operate gareeyaa 2 lines, line 1 and line 2. Company wuxuu soo saaraa is used to assemble components of 3 types of television. Color television, standard TV, iyo economy TV. Marka table-kan waxa inoo sheegay TV modeliska and assembly lineska line 1 iyo line 2 iyo number of TVs the company can produce. The production of the company. Marka waxa la yiri TV modeliska color TV-ga line 1 wuxuu soo saarayaa 3, line 2 wuxuu soo saarayaa 1. The number of TV the company can produce waxa weeye waa ugu yaraan 24 TV oo color TV ayay company soo saari kartaa. At least weeye waa ugu yaraan 24 TV oo color. That means company wuxuu soo saari karaa 24 iyo wixii ka badan. Standardka markaynu nimaadno waxa la inoo sheegay line 1 wuxuu soo saarayaa 1, line 2 isna waa 1 wuu soo saarayaa. Company-gana awoodeeda production-ku waxa weeye inay soo saari karto at least 16 types of standard TV. Sorry. 16 types kaasay ay soo saartay waa ugu yaraan. Marka 16 iyo wax ka badan bay company soo saartay, laakiin 16 wax ka yar looma baahna, at least waa ugu yaraan. Okay, economy TV-ga waxa la noo sheegay line 1 oo 2 line 2 oo 6 iyo number of TV the company can produce oo laynagu yiri waa maximum waxa weeye waa 48. Sorry, maximum waa at least waa ugu yaraan 48 weeye. Intaas laynagu sii joojinay waxa la yiri the daily running cost. Daily running cost ka maalin kasta line 1 waxa weeye waa $6,000. Daily running cost of line 2 is 4,000. Marka waxa determine gareysa inta maalmood labada line 1 iyo line 2 u baahan tahay in la rangareeyo at a minimum cost. Iyada oo to meet the requirement, which means iyada oo la soo saarayo ugu yaraan intan 24, 16 iyo 48 mid kasta laga soo saaro respective sida uu kala horeeya. Sidaa darteed problem-kan waa simple. Already table baba wixii la inoo soo summarize karay. Simple waxaan odhanaynaa let x1 aynu qaadano line 1 running, x2 na aynu qaadano line 2 running. So line 1 cost-kiisu waa maxay? Horta waxa la minimize gareynaya waa maxay? Waa cost bay marka la minimize gareeyaa. Marka waxaan leenahay minimize cost. Waxaan leenahay waa minimize cost. Okay, cost-kiina line 1 waa maxay? Waa 6,000. Therefore wuxuu noqonayaa waa 6,000. Line 1 maxaynu qaadanay x1 6,000 x1 plus. Okay, line 2 maxaynu qaadanay? Okay, this is 4,000. Okay, this is 4,000. line 2 maxaan u qaadanay x2 okay 4,000 x2 marka this is the objective function kan waa
objective functionka aynu doonayno inaynu maxay ku sameyno inaynu minimize gareynaa waa intan waa in la minimize gareeyo maxay coska waa in la minimize gareeyo kuwani waa challenges intan wax ka yar company-gu color TV-ga 24 wax ka yar lama ogola standard TV-ga 16 wax ka yar lama ogola muxuu ahaa economic TV-ga 48 wax ka yar lama ogola sidaa darteed okay halkan at least kan maxaanu ka dhigaynaa okay horena waan soo sheegay problemka hore soo sheegay kan markaan wuxuu noqonayaa 3x1 plus 1x2 okay hadhow tole x2 kaliya taan qoran doonaa calaamadan at least waa ugu yaraan that means waa in la soo saara 24 kan iyo ama ugu yaraan 24 iyo wax ka badan marka waa greater than or equal to ay calaamadan noqonaysa because waa ugu yaraan okay kan wuxuu noqonayaa x1 plus x2 is greater than or equal to that means inta la soo saaray waa inaanay ka badan waa inaanay ka yaraan maxay 16 waa inay ka badato qaabkaas oo kale u dhigayna marka kuwan maxay noqonayaan kan wuxuu noqonayaa objective function kan waa objective function keenay cos kuwan wax noqonayaan constraints keenay kuwan noqonaya marka qaabkaas uu set up gareynayna qaabkaas inuu muxuu ahaay ugu bedelayna mathematical equations okay mathematical equation marka ugu bedelo waxay dhamaantood inaynu solution ka gaarna maxay way noo fududaas hadda way naqaanaa x1 maxay noo qaadanaa way naqaanaa x2 maxay u taagantahay way naqaanaa kadibna stepska caadiga ah aynu garanaynay baynu mari doonaa well marka objective function keenu waa inaan minimize gareeyo coska ah 6000x1 plus 4000x2 inta sheegay subject to that means based on the following constraints marka waa color TV oo ahaa 3x1 plus x2 is greater than or equal to 24 because halkan maxaa taali at least baa taali waa ugu yaraan 24 marka waa 24 iyo wax ka badan baa la doonayaa in la soo saaro well second equation oo ahayd standardka wuxuu ahaa x1 plus x2 is greater than or equal to 1 kuwan wuxuu ahaa line 1 baa la soo saaray line 2 baa la soo saaray marka 1x1 hadaad qorato waa foolxum oo wax micno soo kordhinaysa ma jirto marka waa isku deenaysa kan oo kale 1 baa laga soo saaray marka 1x1 waxa ma qoranaysa okay the last equation waxa weeye 2x1 plus 6x2 is greater than or equal to 40 and waa economic TV marka x1 iyo x2 waa inaanay ka weynaanin waa inaanay ka yaraanin maxay 0 waa inay 0 iyo wixii ka weyn waa inay noqdaan negative lama ogola positive waa inay noqdaan marka kuwan waxa la oranayaa waa constraints kan waxa weeye waa objective function ka waxaan minimize gareynayo oo anigu hore soo sheegay qaybta introduction waxa ka bilowga minimize gareynayo ama maximize gareynayo waxa loo yaqaan objective function ka marka kan waxa weeye waa objective function keen kuwana waa constraint ki intan wax ka yar lama ogola intan wax ka yar lama ogola marka simply markaan solve gareynayno hadhow tole equations kana qaadan doona saddexdan equation inequality ga number inequality u bedeli doona laakiin less greater than ta waa inaad xasuusnaataa markasta greater than ujeedada ay u noqotay waxa weeye at least baa leeyahay ugu yaraan 24 color TV oo wax soo saari kara color marka waa ugu yaraan that means waxa la doonayaa in la soo saaro waa 24 kan iyo wax ka badan 16 kan iyo wax ka badan 48 kan iyo wax ka badan well saddexdan equation noo soo qaad aan sawirno graafkeeni yara graphian order graphan dhowr jeer shaqaalaha graphian order waa table keeni baan diro gareynaynaa halkan waxaan ku qoranaynaa x1 iyo x2 baan ku kala qoranaynaa sidaa darteed waxaan leeyahay 1x1 is equal to 0 x2 maxay ku la mid tahay haddii x1 ay tahay 0 x2 maxay noqonaysaa haddii aan x1 0 qaato intan dhammaanteed waxay noqonaysaa maxay 0 marka x2 maxay la mid noqonaysaa 24 bay la mid noqonaysaa what about 1x1 is equal to 0 markii hore x1 baan 0 qaatay x2 baan helay ka warama haddii aan imanka x2 laftiida 0 qaato haddaan x2 0 qaato x2 maxay automatic u noqonaysaa x2 waxay automatic u noqonaysaa 0 bay noqonaysaa meesha maxay igu soo haraya waxa igu soo haraya
3x1 is equal to 24 bay igu soo haraya. Okay, marka x1 maxay la mid tahay halkan 3 haddaan u qaybiyo maxay igu soo haraya x1. Okay, xaggana haddaan 3 u qaybiyo maxay igu soo haraya 24 divided by 3 waa 8. Marka 8 kiisna halkanaan dhiganay. Okay, marka equation-keena koobaad x1 iyo x2 labadiiba waynu naqaana. Equation-keena labaad baynu imanaynaa. Waa equation-keena labaad markaynu imanayno waxaan sawiranayaa horta table-keygii, because table-kan wuxuu ku soo summarize gareynayaa wuxuu si fudud inaad u aragto. Kani waa simple. x1 iyo x2 qoro. haddaan x1 1x1 is equal to 0. x1 haddaan 0 u qaato. This one. haddaan 0 u qaato. x2 maxay la mid noqonaysaa? 16. x2 waxay la mid noqonaysaa 16. Ka waran haddaan x2 0 u qaato. haddaan x2 0 u qaato maxaa 0 noqonaysaa? Simply kana 0 noqonaya. Okay, intana 0 noqonaysa. Marka maxay noqonaysaa? x1 waxay kula mid tahay 16. Okay, marka x1 waxay kula mid noqonaysaa halkan 16. 16 kiina waa aniga halkan ku qortay. Equation-kii labaadna qaabkaasaynu dhamaystirnay. Equation-keena ugu dambaysa saddexaad aynu sawirano table-keeni halkan aan ku qortay x1 iyo x2. marka aan idhaahdo 1x1 is equal to 0. x2 maxay noqonaysaa? Haddii aan x1 0 u qaato, that means x1 kaygan haddaan 0 u qaato waxay noqonaysaa waa 2 halka x1 ku bedelo 0 plus 6x2 that is equal to 48. That is equal to 48. Okay, marka 2 haddii 0 lagu dhufto waa 0. halkan maxay ugu soo hadhay waa 6x2 is equal to 48. marka si aan x2 u helo xaggan 6 u qaybi xaggana 6 u qaybi. So this 6 cancels this 6. halkan maxay ugu soo hadhay x2 kaliya taa ugu soo hadhay. 48 divided by 6 isna wuxuu noqonayaa maxay? wuxuu noqonayaa 8 buu noqonayaa. marka 8 kii aniga halkan dhigtay. warabood haddaan marka hore x1 ba 0 u qaato marka x2 baan helay. hadda x2 haddana 0 u qaato. x2 haddaan 0 u qaato x1 maxaan helaya? Okay, x2 haddaan 0 u qaadato waxaad leedahay waxay noqonaysaa 2x1 plus 6 halkii x2 maxaan ku bedelanayaa 0. So this is equal to 48. marka kani 6 haddii wax 0 haddii wax lagu dhifto waa 0. meesha maxay ku soo hadhaya? waxay ku soo hadhaya 2x1 is equal to 48. Okay, si aan x1 u helo xaggan maxaan u qaybinayaa 2. halkanna maxaan u qaybinayaa 2. 2gan wuxuu cancel gareynayaa this 2. halkan maxaa igu soo haraya x1. halkanna waxa weeye waa 48 divided by 2 that is equal to 24. marka 24 kiisna halkanaan dhiganaya. Therefore intanaynu helay intana iska masaxo dabadeedna si aan hadhow toole aynu ugu shaqaysano. marka imanka equation kasta waxaan hayaa interceptkeedii baan hayaa graafka halka ay ka jarayso. That means x1 marka ay 0 tahay x2 halkii graafka ka dhacaysa. x2 marka ay 0 tahay x1 halkii graafka ka dhacaysa ayaan hayaa mid kasta. marka waa inaan idhaahdaa okay, x2 maxaa ugu badan 24. halkanna maxaa ugu badan x1 maxaa ugu badan iyadna waa 24. okay, halka graafkayga aan gaarsiiyo ilaa 24 meelahaas ugu yaraan 24 because halkan 24 baa yaal. okay, marka x2 graaf coordinatekeedii iyo x1 and x axis iyo y axiskeedii. marka kan x2 baan ku qorayaa kana x1 baan ku qorayaa. so aynu maxaynu from 1 to 4 1 2 3 4 5 ilaa 24 way badan tahay. okay, aan idhaahdo ka waran waa 4
8 12 something like that 4 8 12 16 20 24 it's okay marka x2 because x2 waxa ugu badan waa 24 waa halkan ugu badan numberka ugu badan waa 24 okay x1 waxa ugu badan 24 isna sidoo kale 4 8 12 16 20 24 well marka equation kasta waa inaan hadaba graph ku muujiyaa for example waxaan leeyahay halkan waxaan leeyahay marka ay x1 tahay 0 x2 waa maxay waa 24 waa halkee waa halkan okay iyo calaamadii barta okay that's 24 barta 24 way pointkaas waa maxay waa 0 iyo 24 this point waa 0 iyo 24 okay marka x2 0 tahay x1 waa maxay waa 8 okay 8 waa halkee 8 waa halkan kan hoose x2 okay x2 waa kan 8 marka pointkaasna ay calaamadii waa 8 iyo 0 kadibna labadan point adigu isku soo connect garaa adigu isticmaalaya straight line inta marka sameeyso waxaad xasuusnaataa in inequality ga isticmaalaya ma less than waa mise greater than waa shaded area waa maxay waa xaggana wuxuu noqonayaa maxay shaded area deenu shade gareynayna waa xaggan uu noqonaya well kaas intaasaan kaga gudbay equationka labaad aan u imaado this equation okay this equation x1 markay 0 tahay x2 waa 16 that point x1 markay 0 tahay x2 waa 16 halkan andana waa kan x1 markay 0 tahayna x2 waxa weeye x1 markay 0 tahay x2 waa 16 isna calaamadii line isticmaal straight line isku soo xir labadan point isna eega shaded area diisu isagana wuxuu noqonayaa maxay waxa weeye waa xaggan waa greater than sababtoo waxa weeye waa greater than weeye okay finally waxay hadhay the last equation oo ah this equation x1 marka ay 0 tahay halkan x2 waxa weeye waa 8 okay 8 ka ay calaamadii this one 8 waa kan pointkaas waa maxay waa 0 iyo 8 marka x2 marka 0 tahay x1 waa maxay waa 24 waxa weeye waa halkan waa kan 24 marka pointkaas iyo calaamadii isna pointkaas waa maxay waa 24 iyo 0 okay shaded garee waxaan jeedaa connected the two lines using straight line marka pointkan isna area-diisu maxay noqonaysaa isna waa greater than so marka area-diisu waa kan marka saddexda point ba eega saddexduba waa maxay waa straight line all the points isku halkay isugu yimaadaan regionkay isugu yimaadaan regionkanay isugu yimaadaan all the points marka regionkaas ay all the points isku isugu yimaadaan ma shaded ku sameynay kaasa waxa loo yaqaanaa maxay feasible regionska okay aan iska masaxo because maradaynu ku fahnay waa dhib ma laha marka regionkan wuxuu noqonayaa maxay regionkan shadedka ah regionkan shadedka waxa loo yaqaanaa baa feasible region marka feasible regionka inuu eegnaa all the corner points uu leeyahay this is one corner point kan corner point buu noqonayaa halka labadan line iska jaraan meel kastoo laba line iska jaraan ba corner point because halkan maxaa iska jara line kan iyo line kan iska jara waa corner point halkan maxaa iska jara line corner point marka feasible region inuu all the corner points uu leeyahay ayaynu eegaynaa marka waa 1 2 3 4 okay iyo calaamadii aniga calaamadsaday okay that 4 corner point buu leeyahay afarta corner point ayuu leeyahay way afarta corner point uu leeyahay aan u bixiyo aan just names kala duwan aan siiyo a b c d aan kala siiyo way a b c d okay a b c markan kala siiyay look a b c points kan eega point a waa 0 iyo 24 waan aqaana point b ma aqaano point c ma aqaano point d waan aqaanaa waa maxay waa 24 iyo 0 way marka point c iyo point b
aan calculate gareeyo marba mid inagoo isticmaalayna wax loo yaqaano simultaneous equation keebaan ka horeynaa for example aynu ka horeyno point C aynu ka horeyno this point okay point C baynu ka horeynayna waa this is point C waa point C maxaa sameeyay waxa sameeyay line kan oo ah this equation iyo green line oo isna ah maxay this equation labada line baa sameeyay point C waxa sameeyay dato points baa sameeyay okay marka labada line aynu soo qaadano labada equation aynu soo qaadano labada equation baanu halkan dhigano kadibna waxaan isticmaali doonaa simultaneous equation line hore waa maxay waa bluega this blue line okay line ka labaadna waa maxay waa green ka halkaas bartaas weeyaan point raadina marka waa green okay marka waxaan u baahanahay inaan x1 iyo x1 isku jaro ama x2 iyo x2 inaan isku jaro sidee baan isku jari karaa hadda saan isku go'ayaan because halkan 1x1 weeyaan halkan 2x1 weeyaan halkan x1 kaliya x2 kaliya weeyaan halkan 6x2 kaliya weeyaan marka aan iraahdo okay equation ka sare aan ku dhufto -2 equation ka sare waxaan jeedaa that equation marka equation kani sida u dhantahay baa waxaan ku dhufanayaa maxay -2 baan ku dhufanayaa markan -2 ku dhufto waxaan u geyn doonaa equation kan labaad baan u geyn doonaa marka -2 ku dhufo maxay noqonaysaa -2x1 -2x2 is equal to -32 halkan eeg maxay isku cancel gareynaa halkan maxaa yaala 2x1 baa yaala oo positive halkan maxaa yaala 2x1 baa isna yaalo negative marka labadaas symbol way is cancel gareynayaan labadana 6x2 oo ah positive iyo -2x2 oo ah negative way kala go'ayaan 48 kan oo positive ah iyo 50 iyo 32 kan oo negative ahna iyaguna way kala go'ayaan marka 6x2 -2x2 is equal to 4x2 48 -32 is equal to 16 well dabadna dhinac kasta waxaanu leenahay dhinac kasta waxaanu u qaybinaynaa 4 baynu dhinac kasta u qaybeen halkan 4 u qaybi halkan 4 u qaybi halkan haddaan 4 u qaybiyo x1 bay igu soo haraysaa haddaan 16 4 u qaybina 4 bay igu soo haraya marka in that point x1 waxaan aqaanaa inay ila mid tahay maxay 4 inay ila mid tahay x1 waan aqaanaa sorry x2 weeyaan x2 waan aqaanaa x1 waan aqaanaa well x1 labadan equation mid kamid ah noo soo qaad ama equation kan soo qaado ama kan soo qaado mid ka doonto soo qaado aan qaato tasare labada tasara fudud equation kan soo qaatay meel kasto x2 ii taalo waxaan ku bedelayaa maxay 4 baan ku bedelayaa x1 + 4 is equal to 16 okay x1 baan doonayaa inaan xaliyo kanaan wareejinayaa markuu positive buu wataa equality-ga markuu xaga kale ka maro negative buu qaadanayaa so x1 is equal to 16 minus 4 labadan aan kala jarayaa x1 is equal to 2 alif well x1 na waan aqaanaa hadda x2 na waan aqaanaa marka point C maxay la mid tahay point C waxay la mid tahay okay this is the point-kan doonayna inaynu hala waa point C waa halkan point C waxay la mid tahay x1 oo ah 2 alif iyo x2 oo ah 4 point C intaas way la mid point B ka warrama point B still ma naqaan well mar haddayna noqon point B isna aynu calculate gareyno point B ma naqaan laakiin waxaan naqaanaa point B maxaa originally horta sameeyay muxuu ka sameysmay point B wuxuu ka sameysmay laba equation oo meesha ay iska jiraan laba point for example point B wuxuu ka sameysmay markaan doonayna calculate gareeyo halka intersection-ka ka sameeyaan buu ka jaray line kan eega blue line-ka oo ah equation-kan well oo ah equation-kan iyo line-kan ah hard line-ka oo ah equation-kan labada equation this one this line iyo this line barta iska jiraan buu ka sameysay marka labadooda equation weyn noo soo qaad labadooda equation waa 3x1 plus x2 is equal to 24 iyo x1 plus x2 is equal to 16 way labadan mid kamid ah isku jirno symbol ee kan waxa sameyn kartaa mid kamid ah dad negative ku dhufato halkan baa negative aad ka dhigi kartaa anyhow waxaan doonayaa hadda inaan isku jaro x1 iyo x1 inaan isla saaro ayaan doonayaa marka waa inaan equation kan
this one siday u dhantahay waa inaan ku dhuftaa 3 mar 3 waliba negative marka 3 negative ku dhufto ka saraan u geynaa marka equation ka sare si aad ay ugu soo qaad mar haddaan ka dhowto loo geyn waayo equation kan -3 ku dhufo wuxuu noqonayaa halkaas -3x1 -3x2 is equal to -48 -3x1 -3x2 is equal to -48 okay way halkan maxaan isku cancel gareynayaa x1 3x1 iyo 3x1 oo positive iyo negative labadaas way is cancel gareynaya 0 bayna siinaysa labadan kalena waan kala jarayaa x1 kan x2 gani waa positive 3x2 gana waa maxay waa negative marka labadoodan way kala go'ayaan markay kala go'aan keeba calaamada weyn wata negative ka wata marka waxay noo soo baxaya wax noqon doona -2x2 halkana labadoodan way kala go'ayaan kana calaamada weyn wata -24 bay noqonaysaa dhinac kasta waxaan u qaybin doonaa -2 baan u qaybin doonaa halkan okay halkana waxaan u qaybin doonaa -2 therefore negative iyo negative ka marka waa is cancel gareysmay marka meesha waxa igu soo haraya in x2 ay ila mid tahay x2 inay ila mid tahay maxay 2 alif ah positive x2 baa inta ila mid x1 ma soo calculate gareyn karnaa saynu calculate karnaa labadeena equation mid kamid ah soo qaad equation ka x1 plus x2 is equal to 16 x2 halkeeda waxaan ku bedeleynaa maxay meel kasto x2 noo taalo maxaynu ku bedeleynaa waxaan ku bedeleynayaa 12 kana halku qiimi 12 kana waa 12 ka okay so 12 kan wareejin doonaa x2 is equal to 16 minus 12 labadana kala jari doonaa x2 is equal to 4 marka x1 waa naqaanaa waa 4 x2 na waa naqaanaa waa 12 point b ayaan dhiganayaa halka x1 oo 4 x2 oo 12 hadda in this case a waa naqaanaa all the corner points yadeenu dhammaantood sida u dhan yihiin waa naqaanaa point a waxa weeye x1 waa 0 x2 na waa 24 point b x1 waa 4 x2 na waxa weeye waa 2 alif point c x1 waxa weeye 12 x2 na waxa weeye waa 4 point d x1 waa 24 x2 na waxa weeye 0 inta markaad samayso imika waxaan isweydiinaynaa goormu coskeenu minimum yahay ma markan ma point b ma point a ma point c ma point d sidan hadda kuma fahmayno marka waxaan u baahnay inaynu objective functionkii cost minimization problemkii soo qaadano all these points aynu ku bedelano eegno marka for simplicity purpose table baynu create gareysan doonaa table-keeni waa kan table-keeni wuxuu ka koobnaan doonaa halkan corner points-keenu ku qoran doonaa halkan waxaan ku qoran doonaa coordinates-ka oo ah x1 iyo x2 halkan waxaan ku qoran doonaa how to calculate how do we find or how do we calculate x1 and x2 the values from this x1 and x2 halkan waxaan dhigan doonaa cost minimization maxayna minimize karnaa waa waxaan minimize karaynaa waa marka coordinate points kan haysanaa waxay point a point b okay point c iyo point d afartan point baan haystaa point a x1 waxay la mid ahayd 0 x2 na waxay la mid ahayd 24 point b x1 waxay noo la mid ahayd 4 x2 na waxay noo la mid ahayd 12 point c x1 12 bay noo la mid ahayd x2 na waxay noo la mid ahayd 4 point d waxay x2 noo la mid ahayd 0 x1 na waxay noo la mid ahayd 24 okay forget about how sideen ku helay by observation simultaneous equation by observation hada waa it's time aynu decision ka qaadan lahayn waxaan leenahay meel kasta oo point a noo soo qaad equation keena soo qaadayna x1 baynu ku kala bedelinaya x2 marka this is equal to 6000 plus x1 maxay waa 0 okay plus 4000 kan okay 4000 ka
4000 x2 soo ma ahayn okay x2 halkan waxaan ku haysanaa hadda 0.824 ku bedel so in that point cost waxa weeye waa 96000 kun weeyaan cost for that point way point A weeyaan point B aynu nimaado point B x1 waa 4 x2 na waa 2 marka waa 6000 this 6000 x1 waa 4 okay plus 4000 this 4000 x2 halkeeda maxaynu ku bedelaynaa 12 ku bedel okay inta markaas ku dhufto waa 72000 weeyaan point B na waa 72000 okay labadan point ka yar waynu arkaynaa because cost-keena hadii labadan point oo kaliya tahay kan oo soo qaadana point-yada kale aan calculate garan point C is 6000 kan inoo soo qaad 6000 kan wanaag halka ku qortay okay x2 waxay la mid tahay halkan this point waa 12 plus 4000 times 4 okay cost waa maxay waa 88000 6000 times x1 point D x1 waa 24 x2 na waxa weeye waa 0 waa 140 hadaba inagu waxaan doonayaa waa inuu minimum cost-keenu inuu noqdo maxay this cost-keenu inuu noqdo maxay the minimum inuu noqdo cost-keena marka cost-keenu goormu minimum yahay eega problems solutions halkan noogu soo baxay cost-keenu wuxuu minimum yahay this point eega that point cost-keenu waa maxay waa 72000 waa goorma waa marka x1 ay noola mid tahay 4 x2 ay noola mid tahay 12 cost-keenu wuxuu noqday 72000 buu noqday sidaa darteed waxaanu leenahay the company should operate 4 days in line 1 and 12 days in line 2 with minimum cost of $72,000 company line 1 waa inay ka shaqeysaa 4 maalmood x1 waxay noogu taagneyd line 1 line 2 na waa inay ka shaqeysaa okay 12 days si company-gaas cost-keedu uu u noqdo minimum si uu u noqdo markaasuu minimum cost-keeli haddii maalmahan kale ay doorato maalmahan kale cost-koodu waa maxay wuu ka badan yahay marka loo eego for that point marka company-gu waa inay intaasoo maalmood operate gareyso well intaasaynu chapter kusoo gabagabeynaa guud ahaan okay chapter-kani normally ma adka wuu fudud yahay laakiin problemskiisa yara dhaadheer please waxaad samaysaa problem kasta dib u qor dib uga shaqee buugaaga ku qoro markaas aad ku fahmaysaa waxa kale oo sameysaan buugiina examples baa laba exercise baa idinku yaala exercise-ka buuga idinku yaala answer-kii wuu ku qoran yahay isku day aad ka shaqeyso markaad ka shaqeyso answer-ka ku soo baxa waa ina uu kula mid noqdaa answer-ka buuga kugu qoran chapter-ka intaas ayaan kusoo gabagabeynaa guud ahaan khayr iyo barakaad rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh